Okay, welcome everybody to this press conference. This press conference has specially been called because last time जाल्ले तशेंच आतांय टॅक्सी स्ट्रायक म्हूण लोक करीत बसलेले आसा. आझाद मैदाना बसला. काल थिंगासून असले भाशणां जालीं की आख्खे गोंय पॅरलायज करतले, ब्रिज बंद करतले. तुमी आयकलां आसतलें आनी तुमी रिपोर्टिंग केलां तेजें. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, हे सगळे जे टॅक्सीवाले स्ट्रायकार म्हूण आसा, दे हॅव नो रिजन टू रिजॉर्ट टू एजिटेशन. हियर इज अ रेस्पॉन्सीव गव्हर्मेंट. हांव हेच हॉलान तांकां मेळ्ळलो लास्ट टायम. तेणी जे तेंचे सगल्यो ग्रिवेन्सीज आसल्यो त्यो लिस्ट आउट केल्ल्यो. ते उपरांत आल्तिना एलॉंग वीथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांव सगळे टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळलो आनी तेन्ना ते पयले कंडिशन घालताले, स्क्रॅप गोवा मायल्स, देन वी वील कम फॉर टॉक. इवन दॅट टायम दे सेड, इवन दॅट टायम तांकां आमी सांगलें, यू कॅनॉट होल्ड अ गन टू आवर टेम्पल. अशें गन धरून खंयचोय सरकार केन्ना आयकपाना आनी आमी तरी आयकपाना आनी हांव तरी बिलकूल आयकपाना. डोंट ट्राय टू डिक्टेट टर्म्स बाय डिक्टेटोरियल मेथड्स, by pointing a gun at the temple and literally trying to call the shots which are unwarranted for. When the government is so cooperative, I think it is unwarranted, uncalled for strike and without any reasoning. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मेन हायलायट कितें, ह्या दिसांनी हांव कितें मुडीत आसा आनी सगळ्यांक जाणवाय आसा की आमी एज पर द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट and as mandated by MORTH, as is everywhere in the country, to install digital meters for the taxis. पहिले ते म्हणटाले आमी डिजिटल मिटर घालपाक रेडी आहा आनी सडनली आतां तेंचे इंटेंशन क्लियर जाता. दे हॅव नो इंटेंशन इवन पुटींग द डिजिटल मिटर्स. गोवा मायल्स इज ओनली एन एक्सक्यूज बीइंग यूज्ड. स्क्रॅप गोवा मायल्स and then we'll install the digital meter. And why I am saying this, पहिले जेन्ना डिजिटल मिटर आमी इन्स्टॉल करपाचे आसले, एज इट हॅपन्स मेनी अ टायम्स, जेन्ना मिटर इन्स्टॉल करता आनी इजिली आउट ऑफ ऑर्डर उडोवपाक मेळटा. एक वायर लूज कर आनी कितें एक स्क्रू काड आनी मागीर सांगता चलना म्हणून. आतां आमी बॅक एंड सर्विसीस वीच आय हॅव बीन इन्सिस्टींग थ्रू NIC. देर इज अ GPS, देर इज अ पॅनीक बटन. Automatically there is going to be monitoring which point to which point the taxi has travelled, how many kilometers it has travelled, and सगळे ऑटोमॅटीक उक्तेपणान सगळ्यांक चोवपाक मेळटलें. आनी जेन्ना मॉनिटर जाता, म्हाका दिसता टॅक्सीवाले आमचे गोंयान चिंतता की तांकां मॉनिटरींग नाका, मिटर नाका, कांय नाका. आतां स्पश्ट जाता तेंचें कितें हांवें कंडिशन घालता, स्क्रॅप गोवा मायल्स. हाव कॅन दे पूट सच अ कंडिशन टू द गव्हर्मेंट? तेंचे कंडिशन हें आमी कशें शक्य ना आमी आयकपाक शकता तें. एक्चुली हांव तुमकां खबर आसतली, हांवें प्रेसाकूय हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा, एंटायर थिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॅनेजमेंट शूड बी वीथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. बट इन द पास्ट समहाव गोवा मायल्स म्हूण केलें, इट वॉज डन बाय द टुरिजम डिपार्टमेंट. इन देयर विजडम दे थॉट इट to stop harassment of tourists, which lot of complaints were there. They did it. I am not saying they did something wrong, but I told them, in parlance of government business, let it be handed over to the transport department, then I will take a call. They have willingly, and it takes, in the government it takes time to move files. We are about to pay the airport authority their dues, almost 1 crore 54 lakhs. 1 crore is going to be paid by tourism department, 54 lakhs the share of United Taximen whom the counter was handed over. They will be paying half of it. Transport department will be paying half of it. Taxi people will be paying who are running the counter at the airport. Now having said this, एकदा काउंटर दोनी आमकां हँड ओवर दितले तेन्ना आमी डिसिजन घेतले. काउंटर एक तरी ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीवाल्यान दिले, दुसरो काउंटर कोणाक दिवपाचो? गोवा मायल्स थिंगा काउंटर आसपाना. एग्रिगेटर डज नॉट नॉर्मली हॅव अ काउंटर वेर दे सॉलिसीट द कस्टमर्स. थिंगा कितें जातालें, मेन ग्रिव्यन्स कित्याक जाताली टॅक्सीवाल्यांची, they, like ordinary taxis, they used to solicit customers.
आनी देन हेंचे बिजनस पाड पडटाले कोण ब्लॅक एंड येलो आसताले ते हें सुद्दां प्रॉब्लेम एकदां आमकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करतले अदर देन फ्रॉम द टुरिजम कावंटर कितें तेंचें इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आसा दे वील नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम द एअरपोर्ट एज दे वे ऑपरेटिंग इन द पास्ट दीस सॉल्व्स द मेजर प्रॉब्लेम गोवा मायल्स आपले बिजनस ते म्हणटा व्हरता ते द टॅक्सी वालाज फ्रॉम द एअरपोर्ट युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन कितें आसा ते they are operating their taxi. They have not gone on strike. Yesterday evening they came in my New Adem office to inform me, we are not part of the strike, we will help the government. Only if they smash our taxis or they break our vehicles, you will have to help us. And I told them, government will give you protection as well as if there is damage, government will help you. Because we want you to operate for the sake of tourism. एक आमी लक्षांत दवरपा जाय, जेन्ना इतले तांकां गव्हर्मेंट करता and ते तरी आयकपा सोदना that means it proves beyond a point that they are disturbed because digital meters are being installed with a monitoring facility through NIC with the footprint of monitoring wherever they are going as a consequence of GPS. They don't want any control whatsoever. All of you know, and there have been umpteen number of complaints म्हणजे टॅक्सी कशी ऑपरेट करपाची एक ट्रीप मारपाची जाय ते चार्ज करपाचे आनी मागीर गप बसपाचे अरे आमी खंयच्या संवसारान रावता थिंग्स हॅव मूव्ड ऑन वी हॅव टू मेक टुरिजम कॉम्पिटिटीव देर आर अदर डेस्टिनेशन्स वीच हॅव डेवलप्ड गोवा वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड प्लेस प्रिफर्ड प्लेस बट नाव देर आर अदर डेस्टिनेशन्स वीच हॅव डेवलप्ड सो वी कांट allow this sort of thing to happen and we will be tackling it with the iron hand. We will not give in to the demand of the taxi fellows. Genuine demands we have considered. आमी टॅक्स वेव केले, आमी पेनल्टी वेव केली, आमी मीटर फ्री दिता तें सुद्दां पेंडेमीक टायम म्हूण आमी कांय जोडना म्हूण आमी तेंचें मान्य केलें. Almost 34 crores this government is going to spend ultimately in the installation of the meters. When such a thing is being done, where we have not listened to them. So this particular thing is an attempt being made to stall the installation of digital meters as I look at it. This is Goa Miles. Goa Miles is only a ruse and an excuse being used not to install the digital meters. My humble appeal, आमचे सगळे टॅक्सीवाल्यांकडे खालती काय नाव मागता. If you have any grievance, please contact my director. He will fix a meeting with me in this very conference hall. Let us thrash it across the table. Not go and break something or park your taxi on the way as they are threatening or disrupt the normal flow of traffic. As it is, we are in pandemic times. There is a debate going on whether economy should run properly or we should keep everything open or we should again go for a shutdown. When this major debate is going on, when along with life we realize the importance of livelihood being maintained, they want to finish the livelihood of Goa, which is tourism now, mining having stopped. म्हणजे तांकां मातशें पूण काळजी ना. आदलेच संवसारान तुमी रावता. You don't want competition. As I said earlier, it is like saying, आता तुमी ऑनलायन शॉपिंग करता ते टू डिफरंट शॉपिंग सायट ऑनलायन घरा कडेन तुजी हें पावता. हांवें एक शोरूम घायला, हांवें इतले पयशे खर्च केला, हांवें शॉप घातला, तुज्यान घेवपा जायना हें आमी म्हणपाक शकता. खंयच्या संवसारान आमी रावता. ओन्ली वेन इट कम्स टू टॅक्सी पीपल रुल्स शूड नॉट एप्लाय टू देम. हांव तांकां विचारता. सो तुमी गैरसमज करनाका, तुमी मातशे फुडले चिंता. आमी इवन इन द पास्ट तांकां ऑल्टरनेटीव दिले. तुमकां दिसता गोवा मायल्स सारकें ना, तुमी तुमचें ओन एप घाला. वयल्यान गव्हर्मेंट एसिस्टन्स आनी फायनान्शियल हेल्पूय दिता तुमकां. म्हणजे तुमकां कॉम्पिटिशनूच नाका. तुमकां आदल्या संवसारान रावपाक जाय. एक वा दोन ट्रीप मारपाचे आनी ते ट्युरिस्टांक मॅक्सिमम चार्ज करपाचे आनी आमचें ट्युरिजम काबार जातलें अशें केलें. म्हणून हांव तांकां परत अपील करतां. दुसरें सांगपाक सोदतां. द एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स एक्ट till May it is still in force. So taxi service is an essential service. Government will not hesitate to take action. Last time we had already started issuing notices for those who were participating in the illegal strike. आमी
नोटीस सुद्धा दिल्ली why their permit should not be cancelled, because there is clear provision in the Motor Vehicle Act, and we will not hesitate to again issue them these notices and take action. Government will come down very, very strictly, very heavily, because we want this problem to be solved once for all. 10,000 taxis or 800 people or 1,000 people cannot hold the whole economy, the whole tourism business, the whole of Goa to ransom. They should realize. सद्दां आनी म्हाका तरी दिसना हुंयचे स्टेटीन हुंय एक कडेन अशें दादागिरी करून हुंयचे प्रॉब्लेम केन्नाच सॉल्व जावपाक शकता आनी गोंयांत तरी जावपा ना. हें तेणी स्पश्टपणे तांकां समजणी येवपा जाय. ते आमचे एम्बेसेडर टुरिजमाचे. आमी तेंचे विरोध न्हू, हांव आजुनूय सांगता, मॅक्सिमम हांवें तांकां एकोमोडेट केला. ते टॅक्सीवाले आसूं दी, बसवाले आसूं दी, वॉट एवर दे जेन्युइन डिमांड्स हे वी हॅव कन्सिडर्ड. मोर ओवर, even for purposes of revision of rates which they wanted, I have agreed. STA is going to meet shortly, but all issues are interrelated. Handing over of the counter at the airport, having a STA meeting to revise the rates, getting the digital footprint ready, NIC should be ready for back-end services, installation of the meters, हे सगळे simultaneously एक बरोबर जातले आनी हे जावपाक थोडे दीस लागता. हांव वीक आनी म्हयने म्हणना, थोडेशे दीस लागता. बट मीनवायल वी कॅन ऑलवेज सीट अक्रॉस द टेबल एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लेम. कितें आसा ते, नो नीड फॉर देम टू एजिटेट. सो अगेन to the press, I am appealing to them, come to the negotiating table and solve the problem. As far as the Kadamba, you know, last time they strike kelle tena, Kadamba Transport Corporation, Transport Management Plan was in place. Mr. Ghate is here, he has given me a detailed plan how the Kadamba buses will operate. There will be no disruption. Major point is from airport to Kalangut and Kandoli in that side, and we had last time operated. Now there are about 70 arrivals and departures. Last time they were 90. And the pandemic alagon flight kami zala. So we have made all arrangements as far from the Kadamba side. Digital meters are ready for installation. Only from NIC a few things are being discussed, are being finesse, to attain finesse and to do it properly. We are last moment whatever patching up is to be done is being done, so that also will be a smooth thing once they decide to install the meters. Otherwise, I am afraid the courts, we are already in contempt of the High Court direction to the government, so we have no alternative but to take strict action. टॅक्सीवाल्यांनी समजून घेवपा जाय, आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा. They will also be in serious contempt of the High Court if they defy the government and not with one excuse or other not to put the meters. They should also realize another thing. We cannot cancel. Governance is a continuous process. Even though tourism had brought Goa Miles, आमच्यानी cancel करपा जायना आनी cancel करपा जायना ती परिस्थिती हे टॅक्सीवालेच हाडटा. आतां टुरिस्ट आमचे येता, फ्लायट आमचे येता, कोण तांकां हेल्प करता, कोण ऑपरेट करता? गोवा मायल्स टॅक्सीवाले. आमचे एअरपोर्ट युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन आसा ते टॅक्सीवाले, आनी हे बाकीचे स्ट्रायकार बसला. सो अशें केल्यार बाकीच्या चान्स तेच दिता, तेच परिस्थिती अशी निर्माण जाता की गोवा मायल्स अवश्य गोंयांक गरज आसा म्हूण तेच दाखयता लोकांक, आनी सोय भितर टॅक्सी जाय म्हूण तेच आतां दाखयता. सो दे आर स्पॉयलिंग देयर ओन केस. They are spoiling their own reasoning as to why they want only their success. In the name of आमी गोंयकारपण, आमी गोंयकारांचेर एगेन्स्ट न्हू. इनफॅक्ट गोंयकारांक लागून हांवें 15 years डॉमेसायल हाडला, बॅच हाडला, कंपल्सरी केला. हांव हेच्या आदी हेजे कॅन्सील केल्लो बॅच हांवें परत इंट्रोड्यूस केला. सो हांव तांकां परत अपील करता, करपा जाय म्हूण तुमी स्ट्रायक करनाका, करपा जाय म्हूण फाल्यां रस्ते बंद करनाका, आनी समजू नाका आनी ही समजणी घेनाका की सरकार कांय एक्शन घेवपा ना म्हूण. बरे भाशेन आमी कितें इश्यू आसा जाल्यार सॉल्व करया. तेच भाशेन डिजिटल मिटराचें सांगलां, फेअर हायकाचें हांवें सांगलां. एग्रिगेटर ऑल्सो देर आर रुल्स वीच आर डिफायन्ड. गोवा गव्हर्मेंट or any government cannot do just what they want.
we will be operating strictly under the rules. If they flout certain condition, as I said, they are flouting at the airport by soliciting customers, 4-5 त्यांचे staff असता. That is no way a aggregator should operate. Aggregator म्हळ्यार कितें, मोबायलाचेर तो फोन खूंय आसूं, आपण उमके फ्लायटीर पावता, आपल्या टॅक्सी उमके वेळार एअरपोर्टार जाय, आपली फ्लायट उमके वेळार पावतली. ते इन एंड अराउंड द एअरपोर्ट ते आसता, परत मोबायलार ते ड्रायव्हराक फोन मारल्यार इमिडिएटली ते थिंगा येता. This should be the way the aggregator should operate, not operate through a counter, which I am very clear. And the order of ESMA is here before me. It is valid till 24th of May 2021. So we need not impose any new order. Our order is already in force as far as essential services are concerned. Show cause, I have a copy of a show cause notice which was issued last time, and because afterwards they fell in line, we had discontinued. We will not hesitate to take the same action. So let everything happen in a good way. My earnest appeal to them. We are very responsive. Anytime I am ready to meet them, let them contact my director. Director will contact me. आमी सगळे बसून कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाक रेडी आहा. पूण प्रॉब्लेम नासतना कंडिशन घालून तुमी पहिले गोवा मायल्स कॅन्सील करा, मागीर आमी येवन बसतले, मागीर आनी कांय डिस्कशन करपाचें ना. आमी योग्य ते डिसिजन घेतले in the interest of tourism industry of Goa, in the interest of Goans who largely travel. Many people today travel also by Goa miles because they say it is much cheaper. And wherever aggregated taxis run by aggregator has come, in all the big metros, tumi experience kara, tumi goinche bahar gela astale, how cheap it is. Previously I know from Goa Southern in Delhi, my friends used to come to meet me. They सांगताले 1000 रुपये लागतलो, एकटो बरो पयस रावता, दुसऱ्या 600 रुपये लागतलो, तो म्हणटा आतां फकत 400 रुपये लागता, एकटो सांगता आपले 150 रुपये लागता. So you don't want Goans to enjoy this facility, you want to be fleeced like what happens sometimes. Now I don't want to go into that. एक पॉइंट आता सपोज सेक्रेटरिएट आपल्या दोर म्हणले, सेक्रेटरिएटसून असेंब्ली कॉम्प्लेक्स आसा ते सांगता मातशें थिंगा असेंब्ली कॉम्प्लेक्स तितलेच मुखार वचपाक आनी 500 रुपया अशें चलता. तुमकां खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. सो हें बंद जावपा जाय. थिंकींग हॅज टू चेंज. द डिसिजन्स हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग. And I want to say here that we will come down very strongly. And now हे कितें सांगता, Goa depends on tourism, and now it's going to be only tourism. With such first class infrastructure being created in terms of bridges and roads which are further going to improve in the year's time or year and a half. तुम्ही पळयला सगळीं कामां सगळे कडेन चालू आसा. एकदां ती फुल्ली कंप्लीट जातकच गोंय दुसरेच भाशेन आसतलें. And like is the system abroad, everywhere you have speed cameras, everywhere you have everything monitored by cameras, you have good marking on the roads, you have good signals, you have signboards depicting which direction to go, which side is which village, which side is which town. हे सगळें येतकच आमच्या सरकारान डिसायड केला, सेंट्रल गव्हर्मेंट आमी बरयला, तेन्ना आमी तुमचे न्यू मोटर व्हेकल एक्टूय इम्प्लिमेंट करतले. परत आमकां गोंयकारांक त्रास दिवपाचे ना. खूब जाण प्रेसवाले मुखार पर्सनली उलयले तेन्नाय म्हाका सांगपाक लागले, अरे आमी एकदां हेल्मेट विसरता, एवरी टायम चुकोन इसरले. गोंयकारांची हॅबीट मातशी ती संवयशी जावूं दी, यूज जावूं दी. न्यू एक्ट येता तेन्ना तुमी मातशें तें पोस्टपोन करा. कित्याक हेल्मेट ना 500 रुपया, ते खंयचे 500 रुपया दितले, गरीब खंयचे 500 रुपया मिनिमम हांव सांगता. आनी लायसन्स ना आनी कितें 2000 5000 खंयचे दितले. म्हणून हें आमी डिफर करपाक केला. केंद्र सरकार आमचे कितले आयकता ते पळया. आमी तांकां सांगला सद्या गोवा इज नॉट द ओनली स्टेट, बट ऑल्सो आय हॅव कम टू नो फ्रॉम माय कलिग्स देर आर अदर स्टेट्स वीच हॅव ऑल्सो केप्ट इट इन एबियन्स. म्हणजे तेंचे लोक सारके तुटून पडले थोडे स्टेटीन. हें कितें काय म्हूण थोडे गाडी पार्क करून वचपाक लागले. स्कूटर पार्क कर गे, तुमकांच धरा ही गाडी, आमचे कडेन फायन भरपाक जायना. ही परिस्थिती आमी गोंया हाडया नाका न्ही. ताका लागून आमी योग्य निर्णय घेतलो. आनी म्हाका पार्टीचोय आदेश येयलो, BJP पक्षाचो आनी अध्यक्षाचो चड करून आमी ते डिसायड केला, प्लीज गोंयकारां आमी त्रास करूं नाका. हांवें सांगलें म्हाजें खंय इंटेंशन. ते सुप्रीम कोर्ट कमिटी येयल्ली, आमकां सांगलें ना करपाकूच जाय, आमी केलें. सो आमी आमचें करपाचें काम केलें. पूण जेन्ना पब्लीक रिएक्शन येता एंड इन पब्लीक इंट्रस्ट एनी डिसिजन कॅन बी रिवर्स्ड ऑर टेकन. सो इन पब्लीक इंट्रस्ट
बिकॉज ऑफ द कॉमन मॅन, बिकॉज ऑफ द जनरल पब्लीक आमी हे डिसिजन पेंडींग दवरला फॉर सेक ऑफ इम्प्लिमेंटेशन. लेट अस वेट फॉर अ सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेन्ना आमी पळोवया. रेट चड आसा म्हणजे गोंयकार अशे लोक आसा जांकां फक्त 5,000 सॅलरी आसा, सो तांकां हें तुमी म्हणला तशें इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे सच अ अमाउंट. सो वॉट यू आर प्लॅनिंग? बाबा आमी प्लॅनिंग तेजे फुडलेंय आमी केलां. आमी एक जॉयंट रिप्रेझेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्टाक दिवपाक केलां, आनी आय वील ऑल्सो बी रायटींग टू द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑल्सो दॅट this particular thing of imposing fines, while the cause is noble, the reasons are noble to get discipline on the roads, it is going to be counterproductive. जे अन्न ना लोकां कडेन खावपाक, जे पॅन्डमिक टायमान स्ट्रगल करता ते कशे फायन भरतले, खंयचे फायन भरतले? आनी तेकाच लागून ह्या सरकारान काळजी घेवन बसवाल्यान पॅसेंजर टॅक्स कॅन्सील केले, तेंचे टॅक्स कॅन्सील केले, मोटरसायकल पायलटाचें कॅन्सील केलें, रिक्षेचे कॅन्सील केले, टॅक्सीवाल्यांचे कॅन्सील केले, पेनल्टी कॅन्सील केली. सो गव्हर्मेंटाक काळजी ना, तेकाच लागून आमी कॅन्सील केला न्ही. It is there is no question of dictating terms. Whatever is good, a good government will always accept. So because we want good governance, good decisions, we are prone to listen to whether it may be coming from any quarter. Like that, it was also the suggestion of the honorable leader of opposition also, not only our party president. They also made a big noise and they said, na, ye korpa जायना. So, बरे decision, बरे सूचना येता, आमी ते आपणावपाकूच जाय. ना, नोटिफाय केले की त्या कायदो प्रमाणे नोटिफाय करपाकूच जाय. Otherwise, you asked a good question. I would have been pulled up. So I have done my duty. Thereafter, cabinet decides keep it in abeyance. So there is no problem about it. Legal status in abeyance. So you are trying to somebody will go. No. It is kept in abeyance. Somebody can go to the court, and what you are saying is correct. Yes, somebody can go to the court, but in other states, in spite of the opinion of the Attorney General, no, you have to implement it. It has not been implemented. I know for a fact, I don't want to name the state because they are my friends, they told not to tell their name. They said, no, we are just not able to implement, even though you have passed it in parliament. कित्याक स्टेटीनी लोक बॉब मारता न्हू, सेंटर पास करता, पूण स्टेटीनी तुमी सांगला तशें लोकां कडेन अन्न ना, थोड्यांक खावपाक पॅन्डमिक टायमार जॉब ना, आनी फायन खंयचे फारीक करतले? आतां पॅन्डमिक टायमार एक एग्जाम्पल दिता, नो 1 मिनट, पॅन्डमिक टायमार एकूच एग्जाम्पल, कोण सीक पडटा आनी कांय मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट ना, सिरियस आहा, तो 3 जाण बसून व्हरता आतां पॅन्डमिक म्हूण, तेन्ना तुमी फायन दितले आनी तेंची परिस्थिती तुमी हाडटले, ती स्कुटर थिंगा पार्क करून, गाडी पार्क करून धांव मारपाचो, हें आमी जावपाक दिवपा ना न्ही. वी हॅव टू ऑल्सो बी प्रॅक्टिकल. सांग. No, there have, in rural areas it has happened, in other states I know, my friends have told me. Huh? Beg your pardon? It's for violation. Yes. See, one thing I will tell you, गोवा के लोग अजीब है. एक टाइम एक प्राइम मिनिस्टरान म्हणलें, आतां टॅक्सीवाले बी अजीब है, इतलें तांकां करून ते थिंगा स्ट्रायका वयता. तुमी विचारा मरे, हे भाशेन गोंयांत जाता जाल्यार आमी कितें करपाचें? टॅक्सीवाल्यांचेर सांगता, आतां आमी जर सोशल मिडियाचेर वचत जाल्यार आमकां गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक माफिया म्हणपाक लागला, आनी इमेज सगळी इंडिया बदल. होय. आनी इवन आउटसायड इंडिया, इंटरनॅशनल इंडिया, ते पीपल आर कॉलिंग देम टॅक्सी माफिया. आतां जर आमचे आय हॅव सीन फ्रॉम मारगांव टू कोलवा, एनीबडी वॉन्ट टू ट्रॅवल, these people are charging them 400, 500, 600. So this is not acceptable. वयल्यान इवन प्रायवेट लोक आपली गाडी घेवन गेले, थिंगा व्हरपा दिना. थोडे रिसॉर्ट आहा, लायक मोबोर. Recently I had an experience of one of my own family member going. They said, no, you cannot park. When he parked there, he stayed at the resort. तेजे टायरा वारो सोडलो चारूय. आमचे हायर करपा जाय. हें कितें चल्लां? त्याची मेंटॅलिटी ताका एक दोन गाडी घालपा जाय, 4,000 जोडपा जाय, मागीर ते करून केरें घालपा जाय, नाल्यार देव टू गो टू द बार. Yeah. This has become their mentality. Yes. So I have called this press conference precisely because you have to highlight. I brought out. तेंच्या आतां मोतीन कितें जालां, मिटर येयले आमी मेले.
सगळे मॉनिटर जाता पयलीं तांकां कळना मिटर म्हणल्यार तेणी चिंतले ते आउट ऑफ ऑर्डर करतले म्हूण आतां विथ द बॅक एंड सर्विसीस एंड GPS आनी NIC मॉनिटर दे नो दे विल नॉट बी एबल टू डू सो देफोर दीस एजिटेशन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स म्हटलं टॅक्सी बंद जाल्यार ती कशी करपाची केला एअरपोर्ट सी लास्ट टायमूय तेणी स्ट्रायक केल्लें तुवें पयला कदंबान वेवस्थीत सर्विसीस दिवन आमी मॅनेज केले कोणाक स्टँडर्ड दवरुना नंबर 1 कितें जाल्यार कदंबा येता टू द रेस्क्यू पॅन्डमीक जालें कदंबा येता आय कॉम्प्लिमेंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मेनी टायम्स वी कंडेम देम दे नॉट मेकिंग प्रॉफीट इट इज अ पब्लीक युटिलिटी एवरी टायम एंड आउट ऑफ एवरीथींग यू शूड नॉट सीक प्रॉफीट एट द सेम टायम I was very happy yesterday United Taximen Association जे एअरपोर्टार टॅक्सी ऑपरेट करता तेणी म्हाका येवन सांगले तेंचे कमिटी ना ते 10 जाण चलयता ते इलेक्शन जावपाचें आहा 10-12 जाणांनी तेणी जे कमिटी चलयता तेणी येवन सांगले आमी स्ट्रायका पार्टिसिपेट जायना आमी टुरिजम सफर करपा ना आनी प्लीज आमकां प्रोटेक्ट कर आमच्यो गाडी बीन फोडल्यार ते आयसोलेटेड प्लेस धरून हे नॉर्थाचे टॅक्सीवाले आहा ते तेंच्यो गाडी फोडटले वो फोडपाची प्रयत्न करतले पूण हे पाटी आमी सारके स्ट्रिक्ट येतले आनी टॅक्सीवालो खंयचो इनवॉल्व आहा म्हूण कळल्यार तेंची परमीट जी कॅन्सील जातली परत आमी इश्यू करपाना असले वायलन्स केल्यार दोज हू डू वायलन्स वी वील नॉट ओनली कॅन्सील द परमीट वील सी दॅट फॉर द नेक्स्ट 5 years दे डोंट गेट अ परमीट we are ready as I said day before yesterday when I had a press conference within 2 weeks we are ready fully ready within 2 weeks we are starting they are saying that the agitation will continue no matter whatever happens amka arrest didn't kela dukata amka their demand is demand I have listened to some of the speeches you must have listened very violent speeches giving call for violence which is very bad that's why TTAG asked for the arrest also you must have read in the newspapers so we don't want to go to that level I somehow am hoping against hope that better sense will prevail की ते सारके सेन्सान येवन कितें योग्य ते करतले आनी असले वायलन्स बीन करपा वचपाना बट इफ दे अटेम्प्ट टू डू एनीथींग देन लॉ वील टेक इट्स कोर्स yes of course if they don't install the meter and if they don't go as per the rules thereafter monitoring as I know automatically permit will be cancelled. Minister, one more thing is that when these fines are imposed, traffic violations, and which rank police officer can give? It is traffic constable, what No, it is defined. It is clearly. See, as far as my department is concerned, we are very clear. आमचे ADT आणि AMVI आणि MVI ते तेंका हे करता फाइन करता. In the police, what happens sometimes they give. In the past, certain target was given. Now it is withdrawn. I think I'm not too sure because it's not my department. Target of what? To issue the challenge. So now it is given for violation of not wearing the mask. Understood? Nee? ते तुका चड खबर आहा म्हाज्याहून चड तुका खबर आहा I want to know from you. what difference it will make I want to call education. Day before yesterday, we were talking about federal structure. In the federal structure, state has got the prerogative, whether to enforce the. No. They have not given us. See, there are certain categories where they have given us a leverage 500 to 3,000. Most of it, or 500 to 2,000. I mean, minimum 500 ache dolle. Drunken driving. As per the new act, we have no leverage. 10,000 te 10,000 fine. And oil vehicle. तूं भितर एक दीस तुका दवरपा जाय ऑल दॅट इज देर एज पर द फायन्स इम्पोज केल्यो तेन्ना पयलीं ऑपोजिशन लिडरान तुमकां सांगलें इम्पोज करूं नाका तेन्ना तुमी तेजेर बरी टिका केली ऑपोजिशन लिडराचेर आनी मागीर जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटान सांगलें तेन्ना तुमी ते व्हडल्यार सो हेजी लोकांक रॉंग मेसेज ना एब्सोल्युटली नॉट हांवें तेन्ना कितें म्हणलें we are a federating structure. We within our powers we can do what we have to do, and when the center passes a certain law, we have to follow it in letter and spirit. Now we have not said we are not following it. Therefore, we have notified it. See, technically we are correct. We have ensured that. I have ensured that technically. Only we have kept it in abeyance because of the pandemic situation and bad condition of road. So why don't you all write to even ask the PWD minister, sir, or the concerned department, saying that Papa, रस्ते पण सारखे कर so that बरें जाला मरे बऱ्या प्रमाणान सारकें जाला
सगळ्या कडेन कित्याक ताका दोश दिता आणि तुम्ही मोटर व्हेकल लॉ केन्ना इम्प्लिमेंट करा पूण टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दोज हू आर युजींग मोबायल आतां पयलीं तरी उलयतात आतां ते टेस्ट वायज यू नो रायडिंग द मोटरबायक एंड ड्रायव्हिंग द कार इज व्हेरी एक्सिडेंट आर इनक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दॅट इतले लोक सो मेनी पीपल थाउजंड्स ऑफ पीपल आर युजींग मोबायल बाबा तांचेर मातसो स्ट्रिक्टली see everything law cannot correct and we as authorities cannot correct तशे लोक बाजारान पळय मुद्दम लोक वयतले मोदी पाक करतले सगळे तुमी ब्लॉक जा तो कितें भाजी हाडपाक गेलो पळय तूं मार्केटान कितें जाता तें 4-5 जाण रावता पपे पेपे करून इज दीस फेर बट हाव पीपल डू इट नो हू इज डुईंग इट आवर ओन पीपल कितले म्हूण शिकयतलो शिकयन KTC यू कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर बट यू कॅनॉट आस्क यू टू ड्रिंक द वॉटर You will welcome more patients. No, listen, I will tell you one thing. Goa, don't forget, it is a very small state, half a size of a district. आता एक हाडला तेंच बारी पडला जाणा तूं सो आनी उलयनाका आनी हाडल्या ओली कन्फ्युजन जातलें देर बी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एंड ऑल वील डाय इन द कॉम्पिटिशन नोबडी विल सर्वाइव फाटी एक कंप्लेन येयली ते कितें जालें फाटी एक कंप्लेन येयले पळय तुमच्या परमिशन नासतना चलयताले बा म्हणून ना आमी एक्शन घेतलें न्ही मागीर हय एक्शन घेतलें बंद जालें न्हू ते दे वे फ्लायींग कायट्स ट्रायंग टू टेस्ट अस Taxi association app kattale it will be allowed. Taxi association as a striker they app kattale they allowed. Of course, if they come up with, they are locals, no? त्यांचे ओन काडटा जाल्यार ऑटोमॅटीक ते दुसरे आहा तेंय बंद पडटले न्हू काड म्हूण सांग न्ही आमी वयल्यान एसिस्टंट दिता म्हूण सांगला आय एम प्रिपेर्ड टू फंड देम एनीथिंग इन KTC बिकॉज इफ यू हॅव कितें म्हणटा ते पॅथॉलॉजिकल प्रॉब्लेम DNA इज नॉट रायट म्हणटा गोवा मायल्स नाकाच जाल्यार तुमी तुमची DNA चेंज करा मरे तुमी तुमचे टर्म्स आमी वयल्यान फंडींग करता एनीथिंग इन KTC डायरेक्टर चोय डायरेक्टर मेळटा म्हणून मातशें मोव आहा थिंगा फोंडपाचें न्हू वचोन थिंगा नाका जाल्ली बिहेवियर करून मिसबिहेव करून सगळे 5 जाण यो म्हळ्यार 50 जाण भितर घेवप आनी पॅन्डमीक टायम इट इज नॉट करेक्ट सो इट इज बेटर डायरेक्टर एवॉइड्स इट बाय नॉट मिटींग वेन देर इज रावडी बिहेवियर So you are right in what your director has done. So you say what your director has done. Of course, he is absolutely right. He has to protect himself also. If he protects himself, he can protect others. Okay. Anything in KTC? Huh? November Till last May, no? it is 6 month validity test like November From 20. 25th 11 2020 was the order. It is in force from up till 24th May 2021. Huh? Yeah, you can extend it also. Anything new in KTC? KTC New is electrical buses, no pollution, no destruction of environment. But these drivers and all are all locals, own. Yeah, most of them. Most. 100%. In fact, there is competition. People want to drive those buses because your health will remain better. There is no noise, smooth. ना घेवपाचें आहा हय आमी तें एडवान्स स्टेज नेगोशिएशन पावला आतां परत तांकां बसोवन आमी फायनलायज करून चलयतले देर आर टोटली ऑलमोस्ट 140 buses, no? 84 buses. 184, sorry. 184 buses only on those 2 routes. But as a pilot case, we will operate those 2 routes. तेजेर कितें जातलें शिस्तान टायम टू टायम सारके रुटार तीच बस वयतली कित्याक कॉम्पिटिशन आसपाना न्हू नाल्यार तुमी कितें पळयता कदंबा रिकामी वयता प्रायवेट चिकार वयता सारकी तेंचे भितरूच सेटींग जातालें तें सेटींग जावपाना अंडरस्टूड न्ही पोंडा पेंजीम एंड काणकोण मारगांव द एंटायर रूट Thank you. सी सद्या आमी हाडलेले तेंचे भितर 11 चलता कित्याक एक आमकां मातशें अडचण जाला हेजी चार्जींग स्टेशनांची चार्जींग स्टेशन त्या आय थिंक विदीन 2 weeks the charging station also will be ready so all will operate because we have to welcome more buses which are also going to come.
होय होय थोडं भितर धरचें ना इलेक्ट्रिकल बस ना, ना. ड्रायव्हर हां इलेक्ट्रिकल बस ड्रायव्हर असतात त्याच्यामध्ये ॲडिशनल स्किल जाय काय नॉर्मल स्किल नॉर्मल या थँक्स या थँक्यू व्हेरी मच हे असो हे जेवणाची वेवस्था केला ड्राय लंच यू कॅन कॅरी इट यू हे मातशें दिवपा लाय बेगीन सॅटर्डे सॅटर्डे प्रायवेट इंटरस्टेट प्रायवेट बसीस बंद आसता सो तेच्या खातीर कदंबा सांग मरे घाटे यू No, आम्ही चलयला न्ही. We operate all the Saturdays and Sundays. 100% चलता है Private बंद असतो. प्रायव्हेट सॅटर्डे संडे बंद आता ना सगळ्यांनी बंद करू ते. ते ऑपरेट इन हे रोटेशन पॅसेंजर आसा न्हू न्ही. म्हणजे आमच्या गाडयेन पॅसेंजर आसा पण वी ऑपरेट बिकॉज वी हॅव टू ऑपरेट. वी पूण अशे ओल्ड स्क्रॅप अशे बसीस आसा केटीसी तो कितले काडल्या तुमी 51 काढले. 51 काडल्या जो 12 वर्सां वयर आसा. नाव दे वील बी स्क्रॅप टोटल Yeah. and this will replace them because they are 30 how much No, we go for new. new vehicle running or extra years sir ओके इधर आ दे दिन देते हैं thanks थैंक यू